Good morning, dear students. Today we are going to discuss about journal entries. These are the previous questions. I collected these questions from the previous question papers, which was conducted by Telangana State Board of Intermediate Education. At the problem one, these questions relating to 2 marks. Okay, 2 marks questions. ఒకసారి మీరు observe చేస్తే you can get 2 marks easily. Look at the question, problem number 1. Generalize the following transactions. Generalize the following transaction. Date 2015 April. April 1st, Dinesh started business with 50,000 rupees. April 2nd, cash sales 10,000 rupees. April 5th, sold machinery for 5,000 rupees and salaries paid 8,000 rupees. Okay, these are the transactions. These are called transaction 1, transaction 2, transaction 3, transaction 4 on particular dates. Okay, the transactions we have to write journal entries. We have to write journal entries. Before going to start the journal entries, we have to know about classification of accounts: personal accounts, real accounts, and nominal accounts. Different types of accounts related rules. Already we discussed about the rules of debit and credit of different types of accounts. So coming to here, personal accounts. Personal accounts, debit the receiver, and credit the giver. This is the most important. Debit the receiver, credit the giver. According to real account, which is relating to assets and liabilities. According to real account, what comes in debit and what goes out credit. Okay. Then nominal account. Nominal account deals with expenses, losses, incomes, gains. Expenses, losses, incomes, gains. The expenses, losses, debit. Expenses, losses, debit, and incomes, gains. Incomes, gains, credit. Okay, this is the important. Okay, personal account to debit the receiver, credit the giver. Nominal real account, debit what comes in debit and what goes out credit. The nominal account, expenses, losses, debit, incomes and gains, credit. Okay, incomes and gains, credit. Right. Look at the first transaction. Dinesh started business with 50,000 rupees. So here, Dinesh started a business with 50,000 rupees. So cash అనేది మనకు ఇన్ఫ్లో ఉంది, అంటే క్యాష్ వస్తుంది. బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 50,000 రూపీస్ తో బిజినెస్ మనకు స్టార్ట్ చేస్తే మనకు 50,000 రూపీస్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది. ఓకే, అంటే అసెట్ మనకు వస్తుంది, బిజినెస్ లోకి అసెట్ వస్తుంది కాబట్టి అకార్డింగ్ టు రియల్ అకౌంట్ క్యాష్ వస్తుంది కాబట్టి డెబిట్ చేయాలి. ఎవరు తీసుకొస్తున్నారు? దినేష్ తీసుకొస్తున్నాడు. సో యాజ్ ఫర్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్, ఓనర్ అండ్ బిజినెస్ బోత్ ఆర్ సపరేట్ ఎంటిటీస్. సో దినేష్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చినప్పటికీ, ఈ క్యాష్ తీసుకొచ్చినప్పటికీ వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ దిస్ క్యాష్ as a capital of Dinesh. అంటే we will pay this 50,000 rupees to the Dinesh on future, right, on a certain date in the future. So we have to write the journal entry for this transaction, this transaction like here. This is the pro forma for writing the journal entries. Okay, this is the most important. Here journal entries in the books of Dinesh, right? Manaku Dinesh capital introduce చేసింది కాబట్టి we have to write about journal entries in the books of Dinesh. So here first column date, second column particular, third LF ledger folio, and fourth column debit amount, and fifth column credit amount. The pro forma is the most important. Okay, date, particular, ledger folio, debit amount, credit amount. So here first date column lo first we have to mention the year, then again we have to mention month and date. So here look at the first transaction. Dinesh started capital. Dinesh started business with 50,000 rupees. Dinesh started business with 50,000 rupees. So here cash account data to Dinesh capital account. Cash account data to Dinesh capital account, because cash is inflow into the business organization. So what comes in debit and Dinesh capital is a liability. You have to credit the liability of the business. So cash account data to Dinesh capital account, 50,000 rupees debit and 50,000 rupees credit. Okay, రాష్ట్రం చాలా మంది ఫస్ట్ డెబిట్ ట్రాన్సాక్షన్ రాసేటప్పుడు స్టార్టింగ్ నుండి రాయాలి,
నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ రాసేటప్పుడు స్పేస్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ స్పేస్ తీసుకొని ఈ పైన రాసిన దానికి సెంటర్ లో 2 వచ్చేటట్టు తీసుకోవాలి. టు దినేష్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఓకే, 50,000 50,000. ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద నరేషన్. అంటే what about this journal entry? What about this journal entry? The reason for writing the journal entry, because being business starts with cash. So being business starts with cash. So this is about the journal entry. First, cash account debtor to Dinesh capital account. Next transaction, cash sales. Cash sales 10,000 rupees on April 2nd. So first date column, we have to write the April 2nd. Then particulars. Here, cash sales. Cash sales. If we sold some goods to the customers, we get cash. We get cash. So cash is asset. According to real account, what comes in debit? So cash is asset. Asset is coming into the business organization, means which is inflow into the business organization. That is why we have to debit the cash. So cash account debit. Cash account debit. So here sales to sales account. According to nominal account, incomes, gains are credit. So sales is a income. Sales is a income. We have to credit the sales. So cash account debtor to sales account. Cash account debtor to sales account. So 10,000 rupees, 10,000 rupees. The narration of this journal entry is being cash sales. So you have to write the narration like about the transaction. Means being, just you put being before that a transaction, then write the transaction. So here the cash sales. So write being and cash sales. Being cash sales. Then the third transaction. The third transaction on April 5th. Sold machinery for 5,000 rupees. Sold machinery for 5,000 rupees. So here we are selling the machinery. Here we are selling the machinery. While selling the machinery, we get cash. We get cash. So cash is asset. What comes in debit? So cash business loki vastunda, we have to write the debit side. So cash vasundi kabatti debit. Cash account debit. So here we are selling the machinery. We are selling the machinery. What comes out? What comes in debit? What goes out credit? According to real account. So machinery is asset which is going out from the business entity. So what goes out credit? So machinery is going out from the business entity. So that is why we have to write the machinery the credit side. So cash was the debit రాయాలా, cash పోతే క్రెడిట్ రాయాలా. అసెట్ వస్తే డెబిట్ రాయాలా, అసెట్ పోతే క్రెడిట్ రాయాలా. మెషిన్ సేల్ చేస్తున్నాం అంటే అసెట్ పోతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ లో రాయాలి. క్యాష్ వస్తుంది, సేల్ చేసిన క్యాష్ వస్తుంది కాబట్టి డెబిట్ లో రాయాలా. మెషిన్ పోతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ లో రాయాలా. 5,000 5,000. సో నరేషన్ బీయింగ్ మెషినరీ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్. Machinery sold for cash. Next, last transaction on April 10th. Salaries paid 8,000 rupees. Salaries paid 8,000 rupees. Salary is an expense. Salary is an expenditure to the business entity. Salary is a expenditure to the business entity. So ikkada already we discussed in the accounting concepts. మనం ఎప్పుడైతే అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో కంపెనీలో, we have to think from the point of business. From the point of బిజినెస్ ఎంటిటీ. సో శాలరీస్ ఎంప్లాయీ తీసుకుంటుండు, ఎంప్లాయీకి అది ఇన్కమ్, కానీ బిజినెస్ ఎంటిటీకి ఏమవుతుంది, అది ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. బిజినెస్ ఎంటిటీకి అది ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మన బిజినెస్ ఎంటిటీని కాన్సెప్ట్ అది అంటే బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మనం అకౌంట్స్ ని రికార్డ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ శాలరీస్ కంపెనీ పే చేస్తుంది. కంపెనీ పే చేస్తుంది కాబట్టి కంపెనీకి ఎక్స్పెండిచర్. అకార్డింగ్ టు నామినల్ అకౌంట్, ఎక్స్పెండిచర్స్ లాసెస్ డెబిట్ లో రాయాలి. సో శాలరీస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఎంటిటీ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలా, డెబిట్ లో రాయాలి. శాలరీస్ అకౌంట్ డెటార్. శాలరీస్ అకౌంట్ డెటార్ డెబిట్ కాలం లో 8,000 రూపీస్. నెక్స్ట్, శాలరీస్ పే చేస్తున్నాం అంటే క్యాష్ ఇస్తున్నట్టే కదా, మనం క్యాష్ ఇస్తున్నాం. క్యాష్ అంటే ఏంటి, అసెట్. ఇది క్యాష్ అనేది కరెంట్ అసెట్. అసెట్ ఏమవుతుంది, వస్తుందా పోతుందా, అసెట్ అనేది పోతుంది. వాట్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్ అకార్డింగ్ టు రియల్ అకౌంట్. సో క్యాష్ అనేది పోతుంది, వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ జనరల్ ఎంట్రీస్. Then the narration. Narration means here what we are saying here, what we are doing here, paying salaries. So you have to write that being salaries paid. Okay, this is about the journal entries. This is the previous question. Previous from 6 years questions మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అందులో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా రిపీట్ అయింది. కాబట్టి you have to listen this type of questions and write a note. Then you will get full out of full marks. We will discuss remaining problems in the next class. Okay.